హలో అండి. ప్రస్తుతం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బ్లాక్ ఫంగస్ లేదా మ్యూకోమైకోసిస్ అనే వ్యాధి చేప కింద నీరులా వ్యాపిస్తోంది. ఇది ప్రాణాంతకమని కూడా వైద్యులు చెప్తున్నారు. అయితే ఈ మ్యూకోమైకోసిస్ దేనివల్ల ప్రభావితం అవుతుంది? దేనివల్ల మనుషులకి సోకుతుంది? దీనికి సంబంధించిన మరింత సమాచారం మనకు అందించేందుకు డాక్టర్ సంపూర్ణ ఘోష్ ENT స్పెషలిస్ట్ మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ మనతో పాటు ఉన్నారు. ఆవిడని అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం. హలో డాక్టర్. హలో. సో డాక్టర్, ఇప్పుడు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ మ్యూకోమైకోసిస్ బ్లాక్ ఫంగస్ అనేది ఒక ఇట్స్ బీన్ డిస్క్రైబ్డ్ యాజ్ అ డెవిల్ ఇన్ ద తెలుగు స్టేట్స్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ మ్యూకోమైకోసిస్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ రీజన్స్ పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ with mucormycosis? The mucor is a fungus. It is not a bacteria or virus, and mucor is everywhere in the environment. It is there in the air, there in the soil. So we are breathing the fungus, all of us, but everybody will not get affected by the disease. Mainly COVID tarvata and diabetic patient ki ఇది వస్తుంది. Is it అంటే ఇది ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ ద్వారా ఈ వ్యాధి వ్యాప్తి చెందుతుంది అన్న అపోహ అయితే ద టాక్ అయితే ఉంది తెలుగు సిటీస్ లో, హాస్పిటల్స్ లో. అయితే ఇది ఎంత వరకు నిజం? అంటే నిజంగా ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ ద్వారా ఇది వ్యాప్తి చెందుతుందా? No, I don't think so. It is from oxygen cylinder at all, because oxygen cylinder same kind of thing has been used in hospitals for decades. Why didn't we have mucor cases before? Mucor was so rare that in a whole year, any ENT practitioner would have seen only 1 or 2 cases. And after COVID, every day we are getting 1 case. So it is, as I told you, the effect of reduced immunity. Ikkada 3 factors undi. COVID itself reduces immunity. And the second thing is steroid. Steroid is being used a lot to treat COVID patients. That adds on to the reduction in immunity. And third point is blood sugar. Okay. Many times patients don't know that they are diabetic, which comes to diagnosis only during the treatment of COVID. And sometimes sugar mundu bane undi, but COVID tarvata idi perigindi. So ఈ 3 ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి కోవిడ్ తర్వాత మ్యూకోర్మైకోసిస్ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది. అయితే ఈ మ్యూకోర్మైకోసిస్ ఇన్ఫెక్షన్ లేదా బ్లాక్ ఫంగస్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది మనకి కాంటేజియస్ అవుతుందా? లైక్ ఒక పర్సన్ నుంచి ఇంకో పర్సన్ కి ఇది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందా లైక్ కోవిడ్? No, not at all. Okay, that is a good sign actually, because as COVID ఇది అంటువ్యాధిలాగా మొత్తం ప్రబలిపోయింది మొత్తం దేశమంతా. It is a good sign actually. So what is the death rate if we get infected with this black fungus? It depends on when the person is coming to the medical facility. So if they come in early stage and it is operated, antifungal started, survival chance is good. But if somebody comes after 10-15 days, okay, already the eyeball is coming out, there is lot of redness, swelling, or fungus brain lo it has gone into the brain, and then if you come to the doctor, then the survival rate is very, very low. Mortality can be as high as 60 to 70%. అయితే ఈ ఎర్లీ సైన్స్ ఎలా డిటెక్ట్ చేస్తాం మనం? బ్లాక్ ఫంగస్, ఇది బ్లాక్ ఫంగస్ ఇన్ఫెక్షన్ అని ఎర్లీ స్టేజెస్ లో డిటెక్ట్ చేయడానికి ఏమైనా ఛాన్సెస్ ఉంటుందా మనకి? Actually, this black fungus name, I don't know where from it came. There is no such sign. So let us start from the symptoms. Idi telustundi because if you have any blocked nose or swelling, redness or pain around this region, around your eye and cheekbone, there may be excessive dryness in the nose, dry crusting. All this can be suggestive of mucor. At the late stage of the disease, when it affects the blood vessels, then the affected area starts becoming black. Maybe that is the reason it got the name of black fungus. Yeah, అంటే ఈ బ్లాక్ ఫంగస్ అనేది ఎర్లియర్ గా మనం మామూలుగా అయితే సాయిల్ లోని, మట్టిలోను, వెజిటేబుల్స్ లోను, రాటన్ వెజిటేబుల్స్ లోను చూస్తా ఉంటాం. సో అది ఇది ఒకటే దాని కిందకు వస్తుందా? No. Fungus is a big family. There are many varieties of fungus. This is only one class of fungus. It has nothing to do with the soil or the rotten vegetable. It is only happening because the person's immunity at that point chala low. Yes. Otherwise, it will not happen to every person.
And is it true that most of the cases related to this black fungus or mucormycosis are reported in Hyderabad itself? It is not in Hyderabad, it is in every single state. So when I speak to any doctor in Delhi, Bangalore, Mumbai, Pune, Kolkata, anywhere, the cases are coming, like huge number of these cases are coming. And this did not happen so much during the first wave. In first wave of COVID also some cases were there, but the number has become 10 times as high as in the second wave. But you can ask me the question in other way, whether it is only in India or outside. Yes. In other countries, it is not this much. It has happened for whatever reason, I don't know. Maybe because of the mutant strain in the India, the COVID strain is different, or maybe unknowingly we have used too much of steroid during the treatment. That is why we landed up in this new situation, new epidemic kind of situation, which is the mucor. అయితే ఈ కోవిడ్ వేరియంట్ అనేది అంటే మన దగ్గర ఇంటెన్స్ అయ్యింది కాబట్టి మనకి ఈ బ్లాక్ ఫంగస్ ఇన్ఫెక్షన్ కూడా లేటర్ ఆన్ ఆఫ్టర్ కోవిడ్ ట్రీట్మెంట్ వస్తుంది అనేది మనకి తెలుస్తోంది. అయితే ఈ ట్రీట్మెంట్ లో కొత్త ఛాలెంజెస్ ని డాక్టర్స్ ఎలా ఫేస్ చేస్తున్నారు? మోస్ట్ ఆఫ్ దీస్ పేషెంట్స్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ డిసీజెస్ యాజ్ వెల్. మెయిన్లీ ఈజ్ అన్కంట్రోల్డ్ బ్లడ్ షుగర్, and a lot of people have very bad kidney function. So when I give the antifungal injection, that is a very toxic drug. So the body has to be strong enough to tolerate that drug. And the surgeries are also quite aggressive compared to normal sinus surgery. This surgery for mucormycosis, we have to go very aggressive. We need to remove everything which is rotten. That may be endoscopic. Sometime from outside also we have to remove this bone. Even we have to remove the eyeball at some time. So these patient may or may not be able to tolerate that trauma of surgery and toxic drugs.